ti vladajo pomeni, da te nadzirajo, opazujejo, indoktrinirajo, pridigajo, ocenjujejo, presojajo, cenzurirajo in ukazujejo ljudje, ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline. Da ti vladajo pomeni, da si registriran, popisan, obdavčen, označen, patentiran, odpuščen, preprečevan, reformiran. kaznovan, Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa dresiran, ogoljupan, izkoriščan, monopoliziran, izsiljevan, izžeman, varan, okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru te zatrejo, kaznujejo, zaničujejo, nadlegujejo, preganjajo, zmerjajo, potolčejo, razorožijo, zadušijo, zaprejo, ustrelijo, obsodijo, preženejo, žrtvujejo, prodajo, izdajo. In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo. Črna luknja! Okay, welcome. You are listening to Anarchist radio show emission Črna luknja, or Black Hole, as it would be translated to English. Anarchist radio show Črna luknja is a radio show that is done by a collective of the same name, and the show is broadcasted in Radio Student, in Radio Student in Ljubljana, Slovenia. But today we are not in Ljubljana, we are in Thessaloniki, Greece, at the studio of autonomous radio station 1431 AM. We are doing the radio show, our radio show, for the second time in this studio. So we are very happy about this fact. We think it's a practical example of cooperation between anarchist or autonomous radio projects. Both of the radio we are in now and the collective that is doing the show now are part of the International Anarchist Radio Network that was established some time ago, and as we said, we see this kind of cooperation also as a practical example of this cooperation. Of course, we are here because we are participating at the No Border Camp, which is taking place at the Aristotle University campus in Thessaloniki. The camp started last Friday, so we are already in the 6th day of the gathering, but there are still more days to go, or to come, or how to say. Okay, so we are at the radio, broadcasting through internet at the website of the radio from Thessaloniki, 1431am.org, and we are also broadcasting through the transmitters of Radio Student in Ljubljana, Slovenia. So hopefully people from different places are listening to us, and we say big hello to all the comrades that are with us now. First, today, the whole show today will be dedicated to the issues connected with the topics that are discussed in the No Border Camp. We will give some information about the ideas behind this gathering. We will speak about some of the content that is taking place in a form of discussions, workshops, presentations and assemblies at the camp. We will give you the basic information about the activities and actions that are taking place during the camp, also the information on the actions that are prepared and will happen in the next days. And in the main part of the show, we will speak with the comrades from Anarchist Political Organization, Federation of Collectives, A.P.O. From Greece, about the Anarchist Meeting of Struggle that is taking place in the context of No Border Camp here at the Aristotle campus. So what we need to say about the No Border Camp, it is that it is one of the important convergence points for the international movement that is organizing political solidarity with the migrants, especially in last year, but also before. A lot of groups, people, individuals and collectives and organizations from all around Europe are participating at the camp. The camp is taking place in the occupied faculties of law and philosophy.
So maybe we can talk also later about this, how the state or the city is seeing the occupation of the faculties and the whole project. So the movements that are here participating at the No Border Camp are the movements also that are connected to the wider issues or to the wider struggles against racism, against nationalism, and also generally against the capitalist devastations that is taking place, and part of which is also the politics connected to migration. So maybe I will ask, we are many in the studio, so we are also happy about that. Maybe someone can give some informations about the content of the No Border Camp, what are the main topics or how they are discussed. Maybe before it is worth to mention, especially for Slovenian listeners, that radio 1431 AM is a pirate radio. It is squatting the frequency, but not just the frequency, it is also squatting the spaces in the university. Okay, now we can just briefly outline the No Border Camp 2016 Thessaloniki. Of course, it's quite clear it follows after a year of intense developments in the Mediterranean Sea and especially in the Balkans. That was the focus of the fights and struggles, very significant struggles around migration in this last year. Many things have happened. Fortress Europe has been breached for a couple of months. Hundreds of thousands of people could finally try to find their way to Europe out of the devastated countries where they come from. So this was the main point of departure for the camps, to get initiatives, people together from all parts of Balkans and Europe, and to converge and to talk about what really happened, what were the initiatives, the practices of solidarity, of political solidarity, of political, also humanitarian work that were seen in place in months of last year and this year. So the framework of this meeting is, of course, a political one. It connects the migration topics with wider points of capitalist development, capitalist devastation that all of our countries are facing. So this was the main entry point for a lot of the political groups that took part here. Basically two core points around which people were thinking, were organizing, were right to stay and freedom of movement. And then, of course, to close all the detention centers, to close the prisons, to let people free, to let people choose freely where they want to live, where they want to work, and of course the crucial thing underlining all the discussions was to reject the artificial segregations that the states, that the powers are inflicted on all of us, and to recognize our mutual condition of oppressed people in Europe, so migrants, recent migrants, refugees, workers, unemployed, students. So it is the task, the historical task of all of us to reject the imposed segregation and terror and exploitation on all of us by the capitalist class, and to organize against this. So No Border Camp in Thessaloniki was one of the convergent points for this. And we will see in months that are following how significant these strategies, how successful strategies were developed here. So on the way, in a sense of forms of this, the No Border Camp, it's very fruitful, or how to say, rich in content. A lot of workshops, discussions, presentations, assemblies are taking place almost all the time. So
much topics. You can check the content list in the No Border Camp website. But of course, part of the No Border Camp agenda is also to confront the institutions here in Greece in a symbolical but also practical way, the institutions that are responsible for putting this agenda of segregation and racism in front. So a lot of activities, different activities, actions and protests are taking place and will continue in the next days. One of the forms were the caravans to the what were the detention centers, pushback centers or relocation centers around Thessaloniki. Yes, this was the very crucial point of the No Borders Camp. We know that the Greek state has decided to totally isolate people, migrants and refugees, so they have taken away from the streets of the towns and put them into closed detention facilities. Usually here in Thessaloniki it is in the outside, in the industrial areas, in abandoned industrial warehouses. In the desert? In the desert practically, so there are no ways for people that are legally, it's possible for them to leave the camps, but in practice this means it's impossible because there is no public transport, it's 35 degrees outside and it's impossible to live. So basically they are put in the conditions of extreme isolation and terror. We can all imagine to live in a tent in the middle of the summer. So there are a lot of the facilities like this in the ring around Thessaloniki and all around Greece. And so the political struggle now is focusing on breaking this isolation and finding ways how to bring those people from the camps to the cities, to our neighborhoods, so where maybe some other option, some other perspective for their lives can be built together, because what the state is proposing now is just extreme isolation, a reproduction of condition of extreme weakness, of nothing, of passivity, of just receivers of humanitarian aid administered by European supported NGOs and humanitarian politics of European powers. And this is what also the No Border Camp wants to totally reject in practice also here in Thessaloniki. So almost every day caravans or so-called motor demonstrations are organized to these centers around Thessaloniki. You want to add something, how these actions looked, or? Yeah, they are kind of protests also. In Greece it is quite common practice to have like motor demonstrations with motorbikes and with cars. So it's this time also with buses. Yeah, so people gather and make a caravan, which is kind of protest, like with the flags and flyers through the city. And then communication with the migrants in the centers, and a lot of them were also brought here to participate in the camp. Okay, I think we make a lot of stuff, or no, not yet. Just important is for people everywhere to understand that this No Border Camp comes on the back of already significant projects of anarchists and other political movements here in Greece. There have been a continuous chain of occupations of housing squads in Athens and especially also in Thessaloniki, that now already have managed to pull thousands of people, few thousands of people outside of the condition of detention in isolated camps and back to the cities. So this is an ongoing practice that is being developed more and more. And the perspective is that this could also spread not only in Greece but also in other countries around the world. So this is something that also can be directly learned from the camp and pushed forward in other countries of Europe. Okay, so enough for the introduction. We make a short break with music and then we are back. Τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε
άρχισε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΚ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες μολότοφ και πέτρες που η αστυνομική Ναι, λοιπόν, είμαστε εμείς που έχουμε πάλι την οργή. Είμαστε εμείς που δεν ξεκουραστήκαμε κι ας ήταν Κυριακή. Εμείς πάμε με πιάνεις, δεν ήσουν εκεί ούτε κι αντάμωση στο επόμενο πρωί ένα μαθητή εμείς. Είμαστε εμείς που κρύψαμε τον ουρανό, κάναμε νύχτα κάθε μέρα, κάθε στον οφρουνό μας από πέτρες βροχή. Δεν πρόκειται για προσευχή, όχι που κάθε καταπιεσμένος πια δεν συγκρατεί. Είμαι στον δρόμο διάρκως, ξέρεις τι πάει να πει. Πως προφανώς δεν έχω μόνο την οργή, έχω το πείσμα, το θάρρος, το φόβο να νικήσω και να ολοκληρώ στρατό από γουρούνια να αντιμετωπίσω. Κι αν δεν ανατριχιάζεις τώρα όπως εγώ είναι που είμαστε φτιαγμένοι από άλλο υλικό. Εγώ τις πέτρες μου τις πέταξα όλες εκεί που πρέπει. Εσύ μια πήρες και έβαλες στο στήθος σου για φέρε. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάδια γερασμένο ζωτικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάδες σας ξανά. Καθένας λοιπόν κάνει ό,τι του αναλογεί. Έτσι οι αγιάδες στο όνομα του ανάψανε κέρι κι εγώ με βλαβιά στο μπουκάλι. Στερεό σας του πει από τα πρώτα που φύγαν κι ήταν μεγάλη μου τιμή. Όσο για σένα από την πρώτη στιγμή σε βρήκα θέα τι πιστό στην κατανάλωση. Εχθρό για τη ζωή. Όλο αυτό το δεσαξέσπασμα το βρήκες λογικό. Μα αγανάκτησες που κράτησε λιγάκι παραπάνω. Κοίτα τα δάχτυλά μου, τα γάντια μου σκισμένα. Μα και πάλι δεν θα νιώσεις πως περνούσε κάθε μέρα. Φωτισμένα πρόσωπα γνωστά γνωστά με τη φωτιά. Σύμμαχο αντίδοτο όπλο και συντροφιά. Κι αφού απέφυγες τα χημικά και τούτη τη φορά κάτι που καίγεται κοντά μου είσαι αφημιστικά. Κι έτσι σαν άντασα σε κέρδισα, σου άνοιξα τα αυτιά. Σε κάνα να με φοβηθείς κι έτσι με πήρες σοβαρά. Κι έτσι βρέθηκες σε μέρη που δεν είχες φανταστεί. Κατηλημένα δημάρχια ξεπηδήσαν εδώ και εκεί. Κατηλημένοι γεσέ, κατηλημένοι κάθε σχολή. Εξεγερμένες πυρουέτες στη δικιά μας λυρική. Ήσουν λοιπόν αυτές τις μέρες που καλλιτέχνες ήταν όλοι δρόμοι θέατρα. Κατά μέσα τρελάθηκε η πόλη. Από αυτούς που απ' ένα έγχρωμο εξώστη θα με δουν. Κι όλα τα άλλα που μου λες μπορούν να πάνε να γαμηθούν. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάδια γερασμένο ζωτικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάδες σας ξανά. Και τώρα που βρίσκουνε καινούργιους στρατούς, τολμάνε και εκδικούνται την εξέγερση. Μ' ακούς αν ακούς κι αν όσα έζησες τι μας μη σταματάς. Έχουμε πόλεμο πάντα σταματά, ήρτο να ζητάς καμουφλάζ. Κάθε συγχώρο χάρτη προστίχης ανακοχής. Ζούμε το κυνήγι μαγισσών της νέας εποχής. Ζούμε με τους φίλους μας να είναι στη φυλακή. Άλλοι επικηρυγμένοι κι άλλοι αιώνια ζωντανοί. Γιατί χτυπάνε ένα να τρομάξουν 100. Τώρα που έχουμε φυτώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύσεις μα πανοφελούς ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθυμια μιας προσκαιρής κατάληξης. Χτυπάμε φλεβά για την καρδιά της άνοιξης. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάδες σας ξανά. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζωτικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάδες σας ξανά. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζωτικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάδες σας ξανά. Λοιπόν, για όσους με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο, είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που τη βάρκιζα δεν αναγνώρισαν ποτέ. Γιατί κανένας Δεκέμβρης δεν τέλειωσε ποτέ. Τα αντίπαλα στρατόπεδα χωρίζονται ξανά. Ή με την εξέγερση ή με την κανονικότητα. Ή με τις κουκούλες φίλοι μου ή με τις γραβάτες. Hasta la muerte, mis amigos. Ή πιο απλά ραντεβού στα γουναράδικα. Bla 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 bla.
Naj se teorija začne. So we are back. You are still listening to Anarchist radio show Črna luknja. Today broadcasted from the studios of Autonomous Radio 1431 AM here in Thessaloniki. We are at the No Border Camp, reporting from here, and we have three comrades of Anarchist Political Organization, Federation of Collectives, A.P.O, here with us in the studio. So welcome. We have Alexandra and Panos from the group Circle of Fire from Athens, and Aris from Collective for Social Anarchism, Red and Black from Thessaloniki. Both of the groups are part of the Anarchist Political Organization. So for the beginning, I would ask you to give us just the basic informations about your organization. Η Αναρχική Πολιτική Οργάνωση, η Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων, είναι μια ομοσπονδία η οποία ιδρύθηκε πριν από 10 μήνες, οπότε είναι σχετικά πρόσφατη. So the Anarchist Political Organization, Federation of Collectives, is actually a federation which was founded 10 months ago. Συμμετέχουν σε αυτήν ομάδες από τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. So there are groups that are participating, which come from the three main cities, the biggest cities of Greece, Athens, Salonika and Patra. Κατεύθυνσή της είναι να μπορέσει να δημιουργήσει έναν συγκροτημένο πόλο του οργανωμένου αναρχικού κινήματος. So the aim of the organization is to create a very concrete, a very structured pole of the anarchist political movement. Και ιδεολογικά στοιχίζεται, υπάρχει στην κατεύθυνση του κοινωνικού αναρχισμού και του ελευθερικού κομμουνισμού. And politically, ideologically, it's oriented towards social anarchism and also libertarian community. Okay, so your organization called for the Anarchist Meeting of Struggle in the context of the No Border Camp here in Thessaloniki. It is more or less the autonomous initiative, and you occupied the Department of Philosophy, the building of Department of Philosophy where this meeting is taking place. So can you tell us something about what are the ideas or behind this call? What is the agenda of the meeting and what is the content of the meeting? Τόσο οι ομάδες που συμμετέχουν στην ΑΠΟ όσο και η ίδια η ΑΠΟ στο σύνολό της έχουν αναλάβει το τελευταίο διάστημα μια δράση σε σχέση με την παρουσία των αναρχικών αντιλήψεων μέσα στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα. So the groups that actually participate are members of the Anarchist Political Organization, as the organization itself at the last period of time have organized a series of actions, of events concerning the immigration situation, and also in terms of the anarchist perspective, so through the anarchist perspective. Οπότε μέσα σε αυτή τη γενική στρατηγική την οποία ακολουθήσαμε θεωρήσαμε ότι το No Border μπορεί να είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει επίσης να μπουν με έναν διακριτό τρόπο οι αναρχικές ιδέες σε σχέση με το μεταναστευτικό. Having this main strategy, having this as our main strategy, we consider the No Border Camp as a fertile ground, as a space that we should also intervene as what we are as organized anarchist organization. Και φυσικά από την άλλη πλευρά θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να γνωριστούμε με συντρόφους από όλη την Ευρώπη οι οποίοι θα συμμετείχαν εδώ πέρα τις μέρες του No Border Camp. We also consider this camp to be a very nice opportunity to meet and interact and communicate with other comrades throughout Europe.
Να συζητήσουμε για τις εμπειρίες αγώνα που έχουν από τις χώρες τους. To discuss about their experiences of struggles in their countries and their own spaces. Και να δούμε τις πιθανότητες που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα, μέσα από διάφορες συζητήσεις που θα κάνουμε, να κινηθούμε με μια κοινή αντίληψη στο γενικότερο μεταναστευτικό ζήτημα. And also we would like to explore the possibilities through discussions and through interaction, how we could commonly intervene in the immigration situation that is forming. And last one, γιατί πιστεύουμε ότι φυσικά το όλο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί είναι ένα διεθνές ζήτημα, εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της επίθεσης των διεθνών κρατικών και καπιταλιστικών οργανισμών και αντίστοιχα διεθνής πρέπει να είναι και η απάντησή μας. And this comes out from the fact that we analyze the immigration situation as a part of a wider attack that we receive from the political and economic elites internationally, supranational and national institutions, and we think that the response of us should be international as well, should be of that of the international movement. The main banner under which the discussions in the occupied School of Philosophy takes place is Against Borders, Wars and Modern Totalitarianism, Common Struggles for Dignity and Life. Maybe modern totalitarianism sounds like one new political concept, strategy that is not so much familiar to us. Could you explain more what you mean by this? We hear, of course, that struggles are being conceptualized like struggles against neoliberalism, neoliberal capitalism in general, but you chose a very specific focus. Ναι, είναι αλήθεια ότι και σαν οργάνωση χρησιμοποιούμε αρκετά το συγκεκριμένο όρο το τελευταίο διάστημα. It is true that as a political organization, as an anarchist political organization, we are using the term modern totalitarianism. Και το ίδιο γίνεται την τελευταία περίοδο και από διάφορες άλλες ομάδες και οργανώσεις του ριζοσπαστικού κινήματος στην Ελλάδα. And this is also a term that has been used from wider groups or parts of the movement in Greece, of the radical movement in Greece. Είναι αλήθεια ότι σε σχέση με τους συντρόφους στο εξωτερικό αυτός ο όρος θα χρειαζόταν μια επεξήγηση, την οποία προσπαθήσαμε κιόλας να κάνουμε στην κεντρική μας εκδήλωση που έγινε την Τρίτη το βράδυ στην κατάληψη φιλοσοφικής. So we understand that this is a term that should be more explained to comrades in Europe, and this was we had the opportunity to explain it here in Thessaloniki, in the occupied space of the School of Philosophy in Thessaloniki. Φυσικά, επειδή δεν έχουμε τον χρόνο να παρουσιάσουμε την εκδήλωση, μπορούμε να πούμε 2-3 σημεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τον όρο σύντομα. So as our time is quite limited, we will try to explain it in just a few points, the basic points that think that it will enlighten this term. Πρώτα απ' όλα, η ανάγκη αυτή παρουσιάστηκε αρχικά σε σχέση με μια προσπάθεια που γινόταν από τη ρεφορμιστική και καθεστωτική αριστερά να προσπαθήσει να σπάσει τον καπιταλισμό σε κομμάτια, ούτως ώστε so this need came as a form of trying to give a response to the attempt of the systemic left or reformist left to break the general term capitalism in different parts. So to use the final version that they said about new liberalism, ναι, ούτως ώστε να στρέψουν την εναντίωσή τους μόνο στο τελευταίο κομμάτι, τον νεοφιλελευθερισμό. And this
through our perspective, it's like an attempt to try and focus and make the main focus, the main political focus of the society to be focused on what we call the neoliberalism phase, the neoliberalism. Η οποία τακτική είχε ως στόχο να ανανεώσει την ελπίδα του κόσμου σε ένα κράτος και σε έναν καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Which the basic goal, the basic aim of this strategy was actually to renew the hopes of society on capitalism and a form of capitalism and state with a human face, more or less. Αυτό μπορεί εύκολα να κατανοηθεί ότι στην Ελλάδα έπαιρνε μια ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αυτό το κομμάτι της αριστεράς προσπάθησε και κατάφερε να κατακτήσει την πολιτική εξουσία, να είναι η κυβέρνηση. And this, as far as the Greek context is concerned, is quite important because, as you might know, this part of reformist left has managed to have the political administration of the state at this point. Και ταυτόχρονα έχει κατορθώσει να διαβρώσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι τους κοινωνικούς αγώνες, αφού πρώτα τους χρησιμοποίησε προς όφελός της. And it has tried, and in some level it has achieved to use and also dissolve in this way the social part of the social movement. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε με τον όρο σύγχρονος ολοκληρωτισμός να συνολικοποιήσουμε τον ίδιο τον καπιταλισμό, όχι να τον σπάσουμε σε κομμάτια. So using this term from us is like an attempt to analyze capitalism as a whole, as a system, and not in parts, not separating it in parts or phases. Και ταυτόχρονα να περιγράψουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο την προσπάθεια του καπιταλισμού να αποικιοποιήσει, να κυριαρχήσει σε όλο τον πλανήτη και να θέσει το παράδειγμά του, την κυριαρχία του, στους τρόπους και τα μέσα με τους οποίους οι άνθρωποι κινούνται, ζουν, εργάζονται. And also to να περιγράψουμε to describe also the fact that the move of capitalism, the attempt of capitalism, the strategy to expand globally and conquer every aspect of human life. Δεν θέλουμε απλά να γίνει κατανοητό. Ένα λάθος που γίνεται είναι ότι δεν θέλουμε να γίνει κατανοητός απλά ως μια αναβάθμιση της καταστολής. What we are trying to say with this term is that when we refer to modern totalitarianism, we don't just speak about the rise in quantitative terms of repression. Αλλά για την προσπάθεια του καπιταλισμού ως ενός χρεοκοπημένου στην ουσία του συστήματος. But the effort of capitalism, which is through our perspective in total bankruptcy. Να προσπαθήσει όχι πια να δώσει μια νέα υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή στους ανθρώπους. Not as an attempt to offer new hopes about the betterment of human life. Αλλά να κατορθώσει να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική απέναντι στην τρομοκρατία και την προσπάθεια καταστροφής που επιβάλλει ο καπιταλισμός στην ανθρώπινη διαβίωση. But we are trying to share the fact that there is no hope, there is no way that capitalism can offer a new and a more human way of life for all of us. You also, on your presentation, very good connected the concept of modern totalitarianism through the war with immigrant issue. Maybe can you say something more about this? Η σύνδεση του μεταναστευτικού. Όταν αρχίσαμε να συζητάμε για το πώς, για τον ποιο τρόπο θα παρέμβουμε σε σχέση με το μεταναστευτικό, αυτά ήταν δύο όντως βασικά σημεία στα οποία στάθηκε με βάση τα οποία συγκροτήσαμε τη θέση μας. So when we started to discuss about the immigration issue here in the context of the organization, we thought that war was actually a basic point to our analysis, to our thesis, and also its connection to modern totalitarianism.
η διαχείριση του, μέσα τέλος πάντων αναλύοντας τον τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. So the way that the immigration and refugee issues was handled. Θεωρήσαμε ότι αποτελεί μια ιδιαίτερη αιχμή, η οποία μπορεί να γεφυρώσει τόσο την αιτία που δημιουργεί αυτά τα μεγάλα ρεύματα. So we thought that in analyzing this general issue, it is very important to seek for the reason why this huge immigration, this huge amount, thousands of people have been in this situation, being refugees, being leaving the immigrants, leaving their places of origin. Που είναι η κλιμάκωση του πολέμου στην περιφέρεια. Which is also a result of the rising of several war conflicts in the wider region. Μια κλιμάκωση που αποτελεί, μάλλον πόλεμος που αποτελεί ένα εργαλείο για τον έλεγχο και τη λαασία των κοινωνιών που βρίσκονται στην περιφέρεια των μεγάλων ανεπτυγμένων τέλος πάντων κέντρων. And we are analyzing war as a tool to take advantage, to exploit and also distract the places of the capitalist periphery. Και δημιουργούν μια συνθήκη, μια κοινωνική συνθήκη και μια κοινωνική σχέση η οποία βασίζεται στην απόλυτη απαξίωση της έννοιας της ανθρώπινης ζωής σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη όπου αποτελεί τη λία τους τέλος πάντων. And we think that this creates also another condition which is crucial, which is the worsening of the status of human life in these regions. Και από την άλλη, αυτό το σημείο, δηλαδή το σημείο της απόλυτης απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής, and at this point, the point that the human life has not the worth that we think and generally has, είναι η γέφυρα, είναι μια πώς να το πω. Θα το πει αυτή. Ναι. Είναι ένα κοινό σημείο το οποίο ακουμπάει και καταλήγει στην ανάλυση μας, όπως την περιέγραψε πριν ο Άρης, περί σύγχρονου ολοκληρωτισμού σε μοντέλα εξουσίας μέσα στο δυτικό κόσμο. And it's also linked, it's combined to forms of modern totalitarianism also in the interior of Western societies. So the two parts of this phenomenon, what is going on in the capitalistic periphery, the deterioration of human life, the devastation that these people are receiving, is also linked to what we are experiencing in Western societies. Οι δυτικές, ανοιχτές, ουμανιστικές κοινωνίες του δυτικού κόσμου όλο και περισσότερο μετατρέπονται. Ναι, μετατρέπονται ας πούμε σε κοινωνίες του φόβου, σε κοινωνίες κυριαρχίας και έκτακτης ανάγκης. Ναι. So the Western societies, as we knew them as open societies based on the humanitarian values, are becoming more and more governed by fear and also governed by authoritarian structures, and they finally enter a state of emergency, what we all call a state of emergency. Ένα πράγμα μόνο. Και όταν μιλάμε για καθεστώς έκτακτης ανάγκης, για το σύγχρονο ολοκληρωτισμό, η ύπαρξη μόνο των στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους μετανάστες αναδεικνύει αυτό ακριβώς το ζήτημα, είναι αυτή η γέφυρα. So the existence of concentration camps, of all these institutions of suppression, of repression of refugees, of exploitation of refugees, of worsening their lives, the deterioration of their lives, is actually for us a sign that modern is a part of what we call modern totalitarianism. Δεν είναι μια συνθήκη που αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά αφορά τις κοινωνίες εδώ, η ύπαρξη αυτών. So the existence of these camps is not something that just refer or is connected to the refugees or the immigrants' situation or condition, but it's a part of the suppression to all the society here, the Western societies.
Okay, for our listeners would be maybe interesting to find some of this analysis that you also translate into English language. They can find it at the website of Anarchist Political Organization, which is, if I'm not mistaken, A.P.O.squad-hosts or hosts. Host, okay, A.P.O.squad-host.com. Okay, you can find some of the parts of this analysis also at the website and also in English language. Okay, so maybe for the end of this interview, maybe we can give some information about the actions that took place yesterday. We were at the concentration camps in Paranestis and Xanthi. So yeah, maybe you can just say what was the agenda, what happened. So this was one of the actions that we had already planned and we had announced as a part of our schedule as an anarchist political organization. This is also something that we, this was a common, a movement that we did together with the No Border Camp organization. So the visits there in the two concentration camps was, from our perspective, both helpful for as well the issue locally as it is expressed in here in northern Greece, but also in the Greek context. But it was also important as a wider response to what refugees are accepting in international level. So we visited the two camps. Our visit in the second, especially camp, was one of great importance to us, as it was more like a move, an effort to respond to an attack that we had as a movement received there in a previous, a couple of months before, in a previous occasion where we visited the camp and the state chose to attack both the people that were concentrated in solidarity with refugees. Only the immigrants. The immigrants and refugees, and we thought that this would be a good idea to be there and support and show the solidarity to those people who were tortured because of this demonstration, and also show them that no matter how much they try, both the state mechanisms will not be able to break the relations of solidarity that we built with the refugees and the immigrants, that the movement here will support, and the immigrants and refugees are and we want them to be part of the social movement here. Στο Παρανέστη επιλέξαμε να βάλουμε μία ομάδα ανθρώπων μέσα για να δουν την κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί πέρα. So in the first camp that we visited, the Paranesti camp, we had a group of people, a committee of people that actually were able to enter the concentration camp, and this is important because we had information about the situation inside, about how the living conditions of immigrants and refugees. Μπήκαν άνθρωποι από διάφορες χώρες και γιατροί, δικηγόροι και άλλοι. So the group was actually, the members of the group were part of of groups coming from all over Europe, as well as different organizations in Greece, both of different specializations like doctors or lawyers or μετέφεραν μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη, με προβλήματα τόσο σχέση με την τροφοδοσία των ανθρώπων όσο και σχέση με την περίθαλψή τους. So the information that they were able to gather there is that the living conditions for the immigrants and refugees is it's coming worse. It's becoming worse and worse, both in terms of food, of nutrition of the immigrants, as well as the general living conditions like the health or health infrastructure. Και σε σχέση με το ζήτημα του εγκλισμού, είναι ακριβώς όπως περιγράφηκαν από την εισήγηση, μια ξεκάθαρη προσπάθεια απόλυτου απομονωτισμού τους στο μέρος όπου βρίσκονται. And as far as the concentration camps as such, as a form of
imprisonment. It's as it was described before by the comrades, is a sign of the attempt to isolate and to exclude immigrants and refugees from our societies, from our lives. Στο δεύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ξάνθη και δεδομένης της αυστηρής αντιμετώπισης από την πλευρά της καταστολής, επιλέξαμε να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις καταστολής μπροστά από την είσοδο του στρατοπέδου. So in the second concentration camp we selected, because of this very strict position from the side of the state and the police, we decided to clash with the police there, with the police forces. Και έπειτα οργανωμένα αποχωρήσαμε για να πάμε στην πλευρά εκείνη με την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε άμεση επικοινωνία με τους πρόσφυγες της μετανάστευσης. And then we organized, left the specific spot, and we decided to move towards the space that we could see and better communicate with the refugees and immigrants. Maybe it is just worth to add that this entering one concentration camp and confront authorities at another, it was also one of the main points of international gathering like No Border. Because of the international solidarity, we feel stronger together, and this is why it was possible to do this. Of course, the coexistence of comrades from throughout Europe, as well as comrades from which are with closer contact to us, was really important for us to be able to make this move. I mean, it's not a matter of numbers, a matter of quantity, but it's a matter of quality, the quality of solidarity that we develop when we get together, we communicate and we share common ideas, we have political agreements and respect to each other. So maybe one of the messages that the refugees and immigrants yesterday in Paranestis managed to send to us was that they don't need better food or better conditions, but that they want freedom, which was a very strong message, and I think we all stand behind this demand, and we hope that through our struggles we can make steps towards that. I would thank you, the comrades from A.P.O, for sharing your ideas, your views, your thesis, analysis, and we are looking forward to continue, communicate, exchange experiences, ideas, and so on in the future. Looking forward also to the last days of the occupation at the philosophical faculty and the No Border Camp itself. So thank you for now. We make another break with another song, and then we make the last words from the show. So stay with us. Να μας χτυπάν με όρους και κανόνια, δεν πάνε μας καλά τα πιο μορφά μας χρόνια, κι αυτοί που μας μιλούν πως θέλουν το καλό μας, ποτέ τους δεν ακούν, ότι κι το δικό μας δεν είναι αυτή η ζωή, κι από τα αφεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματά μας, αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να φάμε το δίκιο μας εμπρός, να βγάλουμε στους δρόμους τουρλότο και φωτιά σε κράτος και αστυνόμους, τον ξέρουμε καλά της γης μας τον αφένει, μας έμαθε πολλά. Το αίμα του Νοέμβρη δεν πάει να μας χτυπά, με όλμους και κανόνια δεν πάει να μας χαλά.
μας χρόνια θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία για μας, για μια ζωή πιο ελεύθερη, πιο νέα. Πάνω στα ματωμένα που κόμψα των σκοτωμένων, εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία, αγώνα η ελευθεριά μας είναι αναγκαία. AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης. Okay, we are back, still listening to Anarchist radio show Črna Luknja, regularly broadcasted in Radio Student in Ljubljana, Slovenia, but today also broadcasting from Thessaloniki from autonomous radio station 1431 AM. So we are reporting from the No Border Camp, and we will, for the end of the show, we will give you some more informations about what is going on here, about some other actions that we didn't mention yet. And give you some keys where you can find more information or reports on what is going on. So we can maybe mention one of the also a little bit more or less autonomous and self-organized initiatives that are taking place inside the camp. We have an official part of the camp that was prepared before the gathering, but a lot of program, a lot of things are organized spontaneously or in a self-organized way. So the program is fooling all the time. One of the initiatives that is taking a lot of initiative is also the international platform, anti-authoritarian platform against capitalism called Beyond Europe, that is connecting some of the groups in Greece, Great Britain, Germany, Austria, and maybe somewhere else. Together with them, we joined the action on Monday. I think it was on Sunday. They occupied the local building of the national television here in Thessaloniki and broadcasted live on the television presenting the main demands, the main protest messages from the No Border Camp, and also some of the immigrants from the self-organized structures here in Thessaloniki were presenting their struggle. So this was one of the actions. The network also organized some other protests, spontaneous protests in the city at the German consulate, and the French consulate, and at the French consulate it was an action in solidarity with those struggling against the state of emergency and against the situation in France at the moment. So this is also a concrete example of practical solidarity on the international level. But for the next days more actions are planned. Today there will be a big demonstration in Thessaloniki together with the migrants called the Migrant Pride. We are looking forward to that. And on Saturday, maybe one of the main events in a sense of protest. We will again travel a long way from Thessaloniki to Greek-Turkish border, Evros border, where, yes. You can see the Comrades. Maybe just few words about the action on Saturday at the Evros fence. Είναι μια πολιτική αντίληψη την οποία σχηματίζουμε και υποστηρίζουμε μέσα στο αναρχικό και ευρύτερο ριζοσπαστικό κίνημα στην Ελλάδα.
So this is a concept, this is a political concept that we support and we develop here in the Greek movement. Η οποία λέει ότι δικιά μας θέση, δικό μας καθήκον είναι να επιχειρήσουμε κινήσεις οι οποίες θα είναι σε αντίθεση με τις στρατηγικές πολιτικές του ελληνικού κράτους. To form and to take actions that would be against of the strategies of the Greek state. Μία από αυτές τις βασικές στρατηγικές είναι η ύπαρξη του φράκτου στον Εύρο. One of these basic strategic aims of the Greek state is the creation of fences in the border between Greece and Turkey, the border of Evros. Ούτως ώστε να σταματάει η ροή από εδάφους και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να έχουν ως μόνη λύση την μεταφορά από τη θάλασσα. To stop, and the main aim is to stop the flow of people coming, immigrants, both immigrants and refugees, to cross the border by land, by the land route, and force them to move through sea. Το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς εκατοντάδες θάνατοι έως και χιλιάδες υπάρχουν με όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει φράκτη στον Εύρο. And this is a very dangerous strategy because it leads to thousands of deaths, of drownings in the sea, which is like a thing that is going on for many years, for almost 10 years now, that the defense of Evros exists. Οπότε είναι πολιτική μας θέση το να υποστηρίξουμε μια διαδήλωση στον Εύρο, η οποία κινείται ενάντια στα σύνορα και στην Ευρώπη φρούριο, η οποία οδηγεί στο θανάτου των ανθρώπων. So this is like a strategic. This is a thesis. This is one part of our strategy to be against the creation of borders or other tools. Και γι' αυτό θα συμμετέχουμε με το αναρχικό μπλοκ στη διαδήλωση του Σαββάτου. To destroy the borders that actually lead to those thousands of deaths, and we will participate with our own bloc, the bloc of as an anarchist political organization, in the demonstration that will take place against the fence of Evros. Saturday. Yeah. Okay. So important day for the camp and all of us here in Thessaloniki on Saturday. We will finish the show now. We want to thank all, especially the comrades from the radio station, and we give them the word now. We were really happy to host your show today in the general idea of bonding between the radios that we have beginning to do the last few years. We will also want to thank A.P.O. for being here for the show today. And I would like to say to the listeners that we will cover live the demonstration on Saturday in defense of Evros. So you can tune in to listen whatever is going on there from the comrades there. And also it's going to be an archive from all the events that we recorded in the No Border these days. Thank you very much for being here. Thank you. Yeah, you can find information or the program of the radio on 1431am.org. Informations on the No Border Camp also on some of the Facebook pages and on the website of the No Border Camp. Again, also thank you to the people at Ljubljana Radio Student for helping with technical issues and making it possible that we transmit our show from Thessaloniki directly to Ljubljana. Thank you to the listeners, and our show will be next in air in 14 days, but we maybe see us somewhere in the streets. So enjoy. Ciao. What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money. Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?
ένα καράβι απ' το 50 έχει να φανεί και εσύ βιδώθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της έασε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί. Ηλεκτρικός της έασε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί. Σε δίκασα να σπάγαλα στα χρόνια σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην Ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις στη φυγή πληρώνεις όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός είσαι σε πηγάδι, η Αριάδνη έχει μουγκαθεί. Ποιος είναι ισοβήτης στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρώνει. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός της έασε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί. Ναυάγια ονείρων αρμενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σκουριά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις τη σκαλωσιά. Που πήγαν οι 300 του Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά. Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα, από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Ψηφοθυρία, λόγοι και εμβατήρια ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή. Γι' αυτό και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δηληστήρια ρωτάς τι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει τρελαθεί. Να κλείσεις θες πληγή θανατηφόρα και μες στα νέα ψάχνεις για δουλειά. Τα δάκρυα σου γίνονται μαστίγια και το λαιμό σου σφίγγουν σαν φιλιά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια τα παζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια εχμάλωτη γενιά. Μια πλαστική ανέμισε σημαία, πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία είδηση Σύρια και τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χορό.
αδύναμης καρδιά. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου.